waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kusoo dhawaada shirkadda askunicom maanta oo ay tahay taariikhdu 31 bisha 8 2022 waxaa si toos nooga daawanaysaan YouTube-keena iyo Facebook-keena sida hore nooga barateena isbuuc kasta waxaa idiin soo gudbinaa laba jaamacad oo kamid ah jaamacadaha dalka Turkiga sidaas awgeed kuwa aan markii ugu horeysay aan daawan oo markii ugu horeysay daawanayo waxaan leenahay dhammaantiin soo dhawaada dadkii hore noo daawo jiray oo nagu xirnaana waxaan leenahay iyagana soo dhawaada barnaamijka maanta waxaa marti igu ah jaamacadda Istanbul Aydin University oo ka socdo gudoomiye Muhammad Raheel oo mar dhow aan si toos ah live-ka u soo geli doono inta aanan live-ka soo gelin Muhammad Raheel waxaan ka codsanaa barnaamijka inaad noo share gareysaan sidoo kale wixii fikirkiina ahna qaybta commentiga aad inoogu soo gudbisaan sidoo kale barnaamijkana aad like-ta inoo saartaan asxaabtiinana aad gaarsiisaan waa mar kale aan idinkugu celiyo taasna maanta waa arbaco inta badan barnaamijka waxaa idiin soo gudbi jiray maalin kasta oo talaada ah iyo sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah laakiin shalay oo talaada ahayd sida la socotaan wadanku wuxuu ahay fasax oo maalinta qaranka ay ahayd sidaas awgeed waxaan ku qasbanaanay inaan arbacada ka dhigano taas oo micnaheedu yahay berri barnaamijkii aan soo dayn lahayn in asagana uu baaqday oo aan soo dayn doono wixii ka dambeeyo talaadada soo socoto sidii caadiga ahaydna aan ku soo laabo doono talaado iyo khamiis kasta isbuuca dambana waxaan rajeynayaa inaan idiin soo gudbiyo laba jaamacad oo muhiima kana mid ah jaamacadaha ugu dalabka badan wadanka Turkiga waxaan ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyay ee gabaabsiga diiwaangelinta jaamacadaha iyo sidoo kale xareynta jaamacadaha dalka Turkiga marka waxaan rajeyn doonaa inaad ka faa'iideysan doontaan jaamacadahan aan idiin soo gudbinayno oo wixii su'aalaad qabtaana aad live-ka ku weydiisaan haddii aad live-ka ka soo gaari weysayna aad nala soo xiriirtaan oo xafiisadeena ama website-keena kor idinkaga muuqdo ee askunicom aad booqataan oo aad ka heli doontaan xogta dhammaan jaamacadaha dalka Turkiga fadlan waxaan ka codsanaa barnaamijkan like inoo saartaan sidoo kale inoo share gareysaan soo dad fara badan u gaaro ugana wada faa'iideystaan dhammaantood wixii fikirkiina ah su'aal ah aragti ahna qaybta commentiga aad inoogu soo gudbisaan barnaamijku waxaa maanta marti igu ah jaamacadda Istanbul Aydin oo ka socdo gudoomiye Muhammad in diiwaangelinta jaamacadaha dalka Turkiga ay intooda badan gabaabsi tahay saas awgeed ardadii hore u xareysatay iyo kuwa aan xareysanba waxaan leeyahay waa inaad soo dhaqsataan si macnaha muxuu ahaa oo aad hore iska diiwaangelisaan si casharada oo bilaabanayo wixii ka dambeeyo 20ka bisha soo socoto aad uga soo gaartaan sidoo kale waxaa muhiim ah in aan la hilmaamin oo waalidkay ardadu aysan hilmaamin in kuleedihii muhiimka ahaa sida computerka oo kale softwareka oo kale civilka oo kale electric oo kale nursing oo kale physiotherapy-ga biomedicalka medicineka haba iska badakaas medicineka almost jaamacadihii maanta waxaan u maleynayaa 3 jaamacad camal ayaa soo hartay iyo sidoo kale dentistry-ga inay gabaabsi yihiin oo jaamacadaha intooda badan ay ka dhamaadeen marka in jaamacaduhu ay sii socdaan wax matareyso haddii maadooyinku ay dhamaadaan marka waxaan leeyahay dhammaan macaamiishana meel kasta ay joogaanba intana dhegeysanaysay inta na maqlaysa intaba in ay soo dhaqsadaan oo ay ka faa'iideystaan in sanad dugsiyeedkan oo xilli hore xidmi doonana ay la socdaan fadlan barnaamijka inoo share gareeya like-ta inoo saara wixii fikirkiina ahna inoo soo gudbiya wax yar kadibna sida aan sheegay waxaan live-ka inoo soo gelin doonaa gudoomiye Muhammad Raheel oo ka socda jaamacadda Aydin waxay kamid tahay marka laga hadlo jaamacadahan dalka Turkiga jaamacadaha ugu wanaagsan wadankan looguna jecel yahay ardada ajaanibtana ay ugu jecel yihiin sidoo kale ardada Turkiduna ay ugu jecel yihiin dabcan video aan ka diyaarinay jaamacadana wax yar kadib ayaa daawo doontaan waa asagana xog fara badan aad ka heli doontaan oo jaamacadda la xiriirta laakiin Aydin marka la fiirinayo location-ka marka la fiirinayo jaamacad ahaanta quality-geeda iyo sidoo kale marka la fiirinayo xagga qiimahaba iyo marka la fiirinayo soo dhaweynta ardada ajaanibtaba dabcan waa jaamacad heer sare ah oo meel sare uga jirto jaamacadaha wadanka Turkiga sidoo kale waxaa jiro website la yiraahdo inaad taqaaniin oo maleynaa intiina badan oo laga raadiyo jaamacadaha oo la yiraahdo QS World Top Ranking University sanadka 2022 liiska uu soo saaray jaamacadaha adduunka kunka jaamacada adduunka ugu wanaagsan wuxuu ku soo daray jaamacadda Aydinna waxay kamid tahay 21 jaamacadood oo Turkiga ah oo liiska soo gala marka jaamacadda Aydin waa jaamacad saas quality u leh dabcan ardada leeyahana u yaqaanaan laakiin ardada aan garanaynin ayaan rabaa in ay xog ka helaan maanta fadlan barnaamijka noo share gareeya like noo saara wixii fikirkiina ahna qaybta commentiga inoogu soo gudbiya
wax yar kadib waxaa si toos ah aan live ka usoo gelin doonaa Muhammad Raheel oo ka socda jamacadda Istanbul Aydin University. haddaba inta aanan soo gelin Muhammad Raheel ila daawada barnaamij yar ama video yar oo shirkadeena ay diyaarisay oo aan ka diyaarinay jamacadda Istanbul Aydin University. kadibna martideena ayaan barnaamijka ugu yeeri doonaa. qof kasta wuxuu jecel yahay inuu jaamacad magac leh wax ku barto, waalid kastana wuxuu jecel yahay in carruurtiisu ay jaamacad tayo leh wax ku bartaan. haddaba ku soo dhawaada jaamacadda Istanbul Aydin University oo ah jaamacad jebisay rikoorada jaamacadaha dalka Turkiga. maxaan ka wadaa jebisay rikoorada dalka Turkiga iyo xog fara badan oo jaamacadda ku saabsan saan u helno aan bilowno. jaamacadda Istanbul Aydin waxay ka mid tahay jaamacadaha khaaska ee ku yaala magaalada Istanbul. jaamacadda Aydin waxaa la aasaasay 2007 waxaana dhigto ku dhawaad 35,000 oo arday. ardayda jaamacadda Aydin dhigato waxaa ka mid ah 5,500 oo arday ajaanib ah ayaa hadda dhigato oo 35,000 arday ka mid ah. waxa ayna ka mid tahay jaamacadaha ugu ajaanibta badan dalka Turkiga. sidoo kale waxaa dhigato 500 oo arday Soomaaliyeed, taas oo ka dhigayso jaamacadda Aydin inay tahay jaamacadda ugu Soomaalida badan. sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada dalka Turkiga YOK, jaamacadda Istanbul Aydin 2007 ilaa 2016 waxay noqotay jaamacadda ugu dalabka badan ardayda ajaanibta iyo ardayda Turkiga. haddaba maxaa keenay inay noqoto jaamacadda Aydin jaamacadaha ugu dalabka badan dalka Turkiga? sababaha keenay waxaa ka mid ah waxa ay ku taalaa meel istiraatiiji ah oo qof kasta u fudud inuu yimaado. luqadda waxbarashada jaamacadda Aydin waa 100% English. waxa ay dhigtaa dhammaan kulliyadaha ugu dalabka badan haddii ay ahaan lahayd engineeringka, social science-ka iyo kuwa caafimaadka. qiimo dhimis weyn ayay u samaysaa ardayda ajaanibta ah, siiba kuwa Soomaalida. waxa ay leedahay dhismo casri ah oo tiknoolajiyadii ugu dambeysay lagu sharxay iyo isbitaallo waaweyn. jaamacadda Aydin waxay heshiis kula jirtaa in ka badan 400 oo jaamacadood oo u badan jaamacadaha Yurub, qaarkoodna ay yihiin jaamacadaha Afrika iyo jaamacadaha Asia, si ay ardaydu uga faa'iideystaan programska Erasmus iyo sidoo kale exchange-ga oo ardayga 6 bilood ama hal sano uu ku soo diyaari karo waddan Turkiga ka baxsan. jaamacadda Istanbul Aydin waxay haysaa 12 kuliyadood oo ay ka mid yihiin kuliyadaha waaweyn sida kuliyadda caafimaadka iyo kuliyadda dentistry-ga. sidoo kale waxay hayaan kuliyadaha engineeringka, social science-ka. kuliyadaha English ku hayaan waxaa ka mid ah kuliyadda medicine-ka, dentistry-ga. engineeringka waxay English ku hayaan computer engineering, software, electric, mechanical iyo kuliyada fara badan oo civilka xataa uu ku jiro. xagga ay socialka ka hayaan businesska, international trade-ka, political science, aviation management iyo kuliyada kale. lama soo wada koobi karo dhammaan kuliyadaha English ku hayso jaamacadda Aydin. haddii aad booqataan website-keena askwin.com dhammaan waad ka heli kartiin kuliyadaha ay bixiyaan jaamacadda Istanbul Aydin. sidoo kale jaamacadda Istanbul Aydin ardayda danaynayso inay dhigato kuliyadda medicine-ka iyo dentistry-ga waxay u hayaan isbitaal ilkaha ah oo ay 100% jaamacaddu leedahay iyo sidoo kale isbitaalka caafimaadka ay 100% jaamacaddu leedahay, kaas oo siinayo ardayda jaanis ay ku sameeyaan practical inta ay dhiganayaan jaamacaddooda si ay khibrad u helaan inta aysan jaamacadda ka qalin jebin. ka soo xarayso jaamacadda Istanbul Aydin xafiisadeena oo ah xafiisyada kaliya ee uga wakiil ah dalka Soomaaliya si aad u hesho qiimo dhimis gaarayo 60% ilaa iyo 75%, waliba adiga oo aan dhiibin lacag application ah ama sidoo kale lacag khidmad ah. haddaba waxaad nagu soo booqan kartaa xafiisadeena Hargeysa, Muqdisho iyo Istanbul, ama waxaad booqan kartaa website-keena askwin.com si aad u soo xaraysato jaamacadda Istanbul Aydin waliba qiimo jaban. ku soo biir qoyska jaamacadda Istanbul Aydin University oo wax ku baro jaamacad tayo leh. Okay, so Istanbul Aydin University is having like official representative as Ask Uni, through which you can apply also. They will be taking care of all your documents and documentation and your facilitation. So they will facilitate you in any way. Thank you very much and welcome to you to Istanbul Aydin University. waxaan aaminsanahay in aad xog badan ka hesheen videogaas gaaban oo aan ka diyaarinay jaamacadda Istanbul Aydin University. dhammaan inta barnaamijka daawanayso
waxaan ka codsanaa in barnaamijka ay noo sheergareeyaan si dad fara badan u gaaro asxaabtoodana ay gaarsiiyaan gurubyada ay iskugu diraan si jaamacaddan Aydin ay dad badan xogtooda u helaan sidoo kale ardayduna ay jaamacad tayo leh wax ugu bartaan qof kasta xaq wuxuu leeyahay inuu waxbarasho tayo leh uu helo sidoo kale barnaamijka wixii fikirkiina ah ama ra'yigiina ah ama wixii su'aal aad rabtaan inaad gudoomiye Raheel oo mar dhow aan si toos ah qadka u soo geli doono inaad weydiisaan aad rabtaana waa noo soo qori kartiin si toos ah su'aashiina asaga ayaan idin weydiin doonaa haddii aan markale ku celiyo maalin kasta oo Talaada ah iyo maalin kasta oo Khamiisana waxaan halkaan idinkaga soo gudbin doonaa mid kamid ah jaamacadaha Turkiga siiba kuwa quality-goodu ay ugu fiican yihiin ama ardada Soomaalida iyo ardada ajaanibtaba ay ugu dalab badan yihiin fadlan nagala qayb qaata barnaamijka meel kastoo aad joogtaan waxaan idinka codsanayaa barnaamijka aad noo sheergareysaan waxaan ku jirnaa gabaabsigii sana dugsiyeedka 2022 ilaa 2023 Aydinna oo maanta ay barnaamijka live-ka igula jirtana waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu fiican runtii marka laga hadlayo jaamacadaha private-ka ee dalka Turkiga wax badanna waxaa naga siin doonaa ama su'aalo fara badan oo waalidka iyo ardada maskaxdooda ku jirtana waxaa ka jawaabi doono Muhammad Raheel oo aan mar dhow si toos ah qadka u soo gelin doono saas awgeed jaamacadaha kale ee lamid ahna kuwii aan hore usoo dhignay haddii aad u baahantiin inaad daawataan waxaad booqan kartaan YouTube-keena askuni.com iyo sidoo kale Facebook-keena askuni Somali iyo askuni.com-na waad ka daawan kartaan jaamacadihii aan horay live-ka usoo gelinay oo ayaguna dabcan ahaa jaamacada muhiima lana mid ah jaamacadda Aydin xagga quality-ga iyo sidoo kale xagga qiimahaba iyo soo dhaweynta ardada intaba dabcan Aydin arday badan waa jaamacad magaceeda hore u yaqaanaan maadaama ay ka mid tahay saddexda jaamacad sanad kasta noqda jaamacadaha ardada ajaanibta ee ardada Turkidu ugu badan ay galaan marka aad ayaa magaceeda loo maqlaa horena barnaamijyo waan ula sameynay jaamacadda Aydin laakiin maanta waxaan rabaa 2022 dabayaaqadiisa aan ku jirno in wixii markaas maada ah dabcan Aydinna maadooyin badan way dhamaadeen sida jaamacadaha kale yani weli waxaa laga yaabaa ardada qaar inay isleeyihiin shahaadaan sugaa laakiin dabcan jaamacadihii waa dhammaad ama shahaadadaada kaa soo daahda ama yaysan kaa soo daahin haddii aad awood u leedahay inaad isdiiwaan geliso jaamacaduhu waxay ku siinayaan fursad aad ku keeni karto wixii markaas dokumenti kaa dhiman maadaama sana dugsiyeedkii uu gabaabsi yahay oo xilli badan uusan ka harin marka fadlan nala soo xiriir wixii kaa dhiman aan kuu sheegno wixii aad soo dhammaystiri kartana aan kula wadaagno haddii aad geli karto jaamacadna aan kaa caawino inaad gasho sidoo kale jaamacadda Aydin maadooyinkooda intooda badan way dhamaadeen sida maadooyinka muhiimka waxa kadibna waxaa noo sharxi doono Muhammad Raheel laakiin haddii aan kasii hordhaco Aydin maadooyinka muhiimka ah way dhamaadeen waayo waa jaamacad dalab badan saas aaweed maadooyinka haray qofkii u baahan waxaan leeyahay degdeg in noola soo xiriir fadlan intaanan soo gelin gudoomiye Raheel si toos ah qadka waxaa idinka codsanaa barnaamijka inaad inoo sheergareysaan si uu dad fara badan u gaaro ayaguna ay uga wada faa'iideystaan Muhammad Raheel, welcome to Askuni.com live program. We are very happy. Thank you very much. Thank you very much. How are you, Mr. Abdul Karim? Alhamdulillah, we are very fine. I hope you are also fine. Alhamdulillah, and assalamu alaikum to everyone who is watching right now and who are there to your team and all. Wa alaikum salam. Mr. Raheel, as you know, I already inform our people that Istanbul Aydin University is one of the well-known universities in Turkey. Most of our students, they already know something about Istanbul Aydin. We want to finish, and those who didn't give the last decision, we want to help them make the last decision. So, first of all, welcome to my program. Thank you for joining me today. Could you please give us a brief information about Istanbul Aydin? Thank you very much, first of all, once again. To ask Uni, to you, Mr. Abdul Karim, and your whole team. And you guys are doing very good effort in this education sector. We are really proud of this services and everything. So yes, my name is Muhammad Raheel. I hope that you must have seen most of you maybe on the channels of Ask Uni online.
I'm working in international office since it has been like almost 9 years, and we are having like students from different regions, and Somalia is one of those regions where we are having the maximum number of international students. Like we are very proud of this country, and we are very proud of the students who are coming over here, and they are very very nice, very quality students. Let me tell you a little brief about Istanbul Aydin University. Istanbul Aydin University was like found in 2003 as an higher or vocational school program, and then in 2007 properly we converted to university, the recognized university as Istanbul Aydin University. Until now, we have like almost 37,000 plus students overall. And among these 37,000 students, there are 6,500 plus international students from different nationalities, almost 125 different nationalities. We are proud of that. If you talk about the academic staff, we have like almost 1,500 academic staff, 9 campuses we have all around Turkey as well as outside the Turkey. We have different offices in recently we opened in different regions of the Asia or European country, and as well as USA. 63,000 alumni we have given to this society from our university who have graduated, and they are working in very good positions in different companies and different countries. So yes, this is the little brief about Istanbul Aydin University, and we have, like, by the way, different programs. And as you know that it is in Turkey, so we have at the same time in English language program as well as Turkish language programs. Also students, especially who do not speak any one of this language, for example in English, if their program is in English and they don't speak English, so don't worry. We do have 1 year English prep school for them, as well as the same for Turkish language programs. We have associate degree program, 2 years program. We have bachelor's degree program, 4 years. We have graduate programs, that is master's program, PhD programs. So yes. Okay, we will come for them and we will ask you the question about the programs. Sure. gudoomiye Raheel wuu ku mahadsan yahay brief information yar oo naga siiyey jaamacadda sidoo sheegay jaamacadda dabcan waa fahmay laakiin haddii kuwa soo baxaan waxa uu dulmaro jaamacadda waxaa la aasaasay caadiyan 2003 waxayna soo bilaabatay jaamacadda cusub kulliyadaha dibloomada ama labada sano laakiin waxaa jaamacad ahaan loo aqoonsaday oo ardayda marka fiirsan ugu diiwaangelin in askeeda saxda uu yahay 2007 kadibna waxay noqotay jaamacad dhammaan maadooyinka loo baahan yahay haddii aan lahaayeen labada sano maadooyinka masarka iyo maadooyinka PhD kuna luqadda Englishka iyo sidoo kale luqadda Turkishka ardada luqadda Englishka inay ku sameeyaan preparation sidoo kale preparation ku sameeyaan jaamacadda waxyaabaha uu nambaradu sheegay waxay la maro jaamacadda waxaa oo arday oo isku jiro Turkiga iyo English oo kamid ah waa aniga videoga hadayta aan tusay sanadka على طول شنطة sidoo kale jaamacadda 63 ka badan arday ayaa ka qalin jebisay taasna dabcan waa nambaro aad iyo aad u waaweyn sababta keentay in ay intaan arday dhigato ama sababta keentay dabcan waa weydiin doonaa siiba anaga midana qofkiisa waa ardaydeena Soomaaliyeed oo jaamacadda Aydin wax ka barto dabcan 500 وانا ويدي دونا Soomaalida badan marka laga hadlayo Turkiga طبعا برنامجكم kula socon doona muddo ilaa iyo 60 daqiiqo asaas awgeed hay maamulina in aad barnaamijkan ugu weydiiyo gudoomiye Raheel barnaamijkan oo garay Masar Raheel
Could you please give us a brief information about the programs already mentioned at the beginning? Could you please open for that and explain us, especially the main one? Sure. We do have programs in different languages, as I told you, and different degree programs we have, as I mentioned earlier. For example, we have one Institute of Graduate Studies, almost 12 faculties we have. One is School of Foreign Languages, one is School of Applied Sciences, 3 vocational schools we have, 38 research centers we have, and online training centers we have. So the most popular programs that are chosen by the international students, if I talk about, let's say, faculty, if I talk about it, it will be more easier. Economics and finance faculty, for example, engineering faculty, for example, medicine, dentistry. These are the programs for, at the same time, if you talk about some Turkish language program faculties, for example, how can I say, like fashion design programs, we have graphic design programs, we have animation programs, and engineering, especially recently we added 3 or 4 more programs in English. For example, aerospace technology, we recently introduced it, and information system, we introduced recently. Already we had civil engineering, for example, bachelor's degree I'm talking about. Architecture, we do have computer engineering, software engineering, industrial engineering, electrical electronic engineering, mechanical engineering. If you talk about like economics department, as I mentioned earlier, one of the most famous faculties I'm talking about right now, business administration, international trade, political science, international trade, international relations, English language and literature. Same goes for masters as well. The same programs. If you are, see, there is a very good opportunity for the students who are going to study bachelor's degree program, for example. They can continue the same degree for masters in our university, and once they start their master's program, they have extra discount for those programs, especially those students who are already registered in our university and they graduated from our university. So yes, PhD also we do have programs, 4 years program it is, and we are offering many programs over there in English as well, like business administration, political science, international relations, and electrical electronic engineering, English language and literature, computer engineering, for example. So yes, these are the programs. Thank you very much. Sida uu soo koobay gudoomiye Raheel Aydin waxay haysaa kulliyado fara badan oo ah kuwa 2 sano dibloomada loo yaqaano ama associate degree-ga sida aviation management oo kale, foreign trade oo kale, waxay ku hayaan luqadda Ingiriiska. Marka laga hadlayo maadooyinka 2 sanana, waxaan u maleynayaa waa jaamacadda kaliya ee kulliyadaha ugu badan hayso, siiba kulliyadahan caafimaadka ah. Way jiraan jaamacado kale oo xagga marka laga hadlayo kulliyadaha 2 sano caafimaadka uga fiican jaamacadda Aydin. Inkastoo Aydin ba aysan ahaynba caafimaad marka laga reebo kuwa waaweyn, kuwa yaryar laakiin maadooyinka 2 sano foreign trade ka ha noqoto, aviation ka ha noqoto, business management ka ha noqoto, jaamacadaha yar 2 sano ayaa fasalayna bitaan jaamacadaha ka faa'iideysan tahay jaamacadda Aydin. Sidoo kale baashka marka loo yimaado, sidoo hadda uu sheegay, kulliyado fara badan horta way hayaan oo horey u soo hayeen sida civil oo kale, laakiin waxaa jira kulliyado ay hadda ku soo dareen sanadkan 2022 sida architecture oo kale, aerospace engineering oo kale, pilot oo kale, yani information technology oo kulliyado cusub oo waxaa jira jaamacaddu ay hadda ku soo dartay systemkeeda oo aan horey jaamacaddu aysan u haynin. Sidoo kale laga hadlayo xagga baashkana waxay kaloo haysaa medicine-ka iyo waxay haysaa caafimaad. Boston banaanka ama kama banaana boston samay, laakiin sanadka soo socda waxaa laga yaabaa waalidiintu inay jiraan waalidiin dhahayo ardayga sanadka luqadda ay barto, sanad dambena jaamacadda medicine ama dentistry ha iga dhigto. Haddii saas aad ku fikiraysaan, jaamacaddu waa ay maadooyinkaas siiba waxay leedahay jaamacadda waa taqaaniin medicine-ka iyo marka laga hadlayo pharmacy-ga, waxyaabaha aan ku wada dentistry-ga, waxyaabaha ugu muhiimsan waa in jaamacadda isbitaal leedahay. Marka jaamacaddu wax bareef caadi ka dhiganaysa marka uma kicinayso isbitaalka ilkahana leh, dentistry-ga sidoo kale leh isbitaalka medicine-ka
caadiga ama caadiga loogu talagalay labaduba waxay ku yaalaan jaamacadda ayay ku dhex yaalaan marka ardaygii ka faa'iidaysanayay fursad weyn ayaan dhihi lahaa oo ardada rabto kulliyadaha caafimaadka hadday jiraan sidoo kale jaamacadda masterka jaamacadaha dooyinka ugu badan business ha noqoto sustainable engineering ha noqoto political science ha noqoto yani wixii maskaxda kusoo dhici karo artificial intelligence ha noqoto luuqadda sidoo kale PhD-da marka laga hadlayo maadooyin fara badan waxay hayaan PhD-ga jaamacadda waa ay haysaa sidoo kale political science kana PhD waay dabcan haddii aad booqataan website-keena waxaad keeni kartiin dhammaan kulliyadaha ay bixiyaan video hadda aad daawanayso aad ku dhufato linki waxaa jiro aan soo gelinay waad ka arki karta dhammaan barnaamijka inaad noo sheergaraysaan kendi memleketinde Zoom üzerinden interview yapılmıştı bunda. Do you have online courses? Because most of the students they are asking us, we need some online courses. Olduğu için Okay, let me first of all thank you so much for adding some of the programs that I skipped to mention about, like pilot and artificial intelligence as well as software development. But of course it is not that much possible with that we have this much big list of the programs that we cannot discuss every program. I cannot take the name of every program. I already shared our audience a link that they can see all the programs, so no problem. Thank you so much. So yes, online courses. See, there is during the pandemic session, we converted our whole system that was face to face to online. But to be very honest, in Turkey, education system or higher education council, they don't support that much for online program. Especially if you talk about our university, we have very few programs that are online. For example, business administration, we have online for different degrees of them. One more program that we have online. But the biggest disadvantage of having online program is that a student cannot apply. And this is a very technical thing, by the way, I'm telling you, that a student cannot apply for residence permit in Turkey. They cannot stay in Turkey. They cannot get a student letter, and these kind of things. Once you are not going to get it, like how you are going to study, because for the midterms, for example, for the final exams, a student needs to be over here. So if, for example, if a student is in Somalia, let's suppose, he needs visa to come to Turkey, and when there is the exam, how we will know that he will be able to come or not? So that's why we don't support too much to the online programs. Yes, we do have, but for those countries, it is more feasible who do not need a visa to come to Turkey, or a student who are already residing in Turkey. They have residence permit, valid residence permit until 2 years or 3 years or 4 years. So they are the one who can apply for this program, because they don't need a student letter for their residence permit. They don't need residence permit because they have already residence permit. So this is the advantage, and these are the disadvantages for this program. Thank you, Mr. Raheel. قدومي هو محسن يحيى. سؤال ويدي وحي سؤال إلا هذا جعلها ويدينا يوم ardayda la soo weydiinayo jaamacaddu ma haysaa online sidoo asaga sheegay jaamacadii ka horreeyay ay sheegeen Turkigu ma aha wadan u diyaarsan xaqiiqda dilka waxbarasho online inuu dhiibo sababta ugu weyn waxa waaye in jaamacadaha qaar ay online ka haayo ay ardayda ku tusayaan xilliga imtixaanada la gelayo qabkii uu Turkiga oo imtixaankii uu face to face oo kale taas oo runtii adag labo waxay u diideen ardada in ay iqaamo qaataan online wax ku dhiganayo iqaamo in loo ogoleyn ay sheegeen taas oo marka jaamacadaha intooda badan ka cadaan furan aydan haddii soo koobo aydan wax asagana waa inta badan wax dadkan
ka shaqaysto iyo dadka kayma isahay wax su'aal ayaa su'aashaasna halkaas ayaa rabaa طبعا wixii su'aalaha ayaa waxaan nagu soo gudbi kartaan qaybta communication toos ah waxaan gudoomiye Raheel Xamse soo dhawow Axmed Kulo adigan soo dhawow gudoomiye waa Mr. Raheel, as you know, in Turkey there's a lot of and over 200 universities and maybe 100 and above. So the competition is a lot. And students, they don't know which university they have to go. Some of them are cheap, some of them are middle, some of them are very expensive. So they are saying why we should choose Istanbul Aydin University. Some parents ask this question. Yeah. So can you tell us Okay, there is some problem with your, I think, with the sound. I could not hear it, but I understood your question. Why Istanbul Aydin University? That is a very good question, and it should be the main question for all the international students. Whenever we go, wherever we go, even if a student does not ask, we ask that why do you want to choose our university? So you should know that where you are going, basically. So Istanbul Aydin University is the only university right now in Turkey that is having the maximum number of international students. First, second, almost since last 8 to 9 years, we are the most preferred university by the international student as well as national students. Third, the diploma, like for example, the main thing or the main motto of a student, what is the main perception of the international student, that once I will graduate, where can I go? What will be the worth of the degree or diploma? So yes, Aydin University's diploma is recognized all over the world. You can go even with Europe with this diploma, and you can start your even further studies, or you can start your job in any sector or the sector that you are graduated from. So it will not be a problem for you, because the main thing is this, that for international students, once they graduate from the universities, they are some of the students, they face problem with the degree value. But of course, Aydin University is the recognized university all over the world almost. So you will not have any problem regarding recognition of the university as well as the job issue, because of course, like every student, like me also, when I graduated, for example, I was also thinking that where can I work, because while we are studying, okay, for knowledge as well as for our professional life. So how we will start our professional life? So we prepare a student for their professional life. How we do it, our teachers, they are not only giving education, but they are at the same time grooming a student, because tomorrow when the student will go into the market, I mean, market means like when he will go to his professional life, so he should know what from where he is coming from, what he has to do, what he knows. So these are the things, yes, that differentiate Aydin University from any other university. Plus, as I told you, that we have a variety of programs. So a student can choose any program according to his need or according to his will. You got my point. So yes, these are the main points that I wanted to discuss about why a student should choose Istanbul Aydin University. Thank you very much for answering that question. Su'aashan weydiiye waxay ahayd maxay aan soo koobay, waxaana ka mid ah in jaamacaddu xagga adduunka kaga hadlayo siiba wadamada maray ay tahay aad looga aqoonsan yahay oo leh recognitionkii loogu talagalay. Sidoo kalena wuxuu sheegay in jaamacaddu ka mid tahay jaamacadaha ugu dalabka badan. ereygaasna mar badan waad iga maqasheen videoga hadeetaan samaynana waxaan ku sheegnay 2007 marka la aasaasay ilaa 16 inay ahayd jaamacadda xagga ajaanibta iyo xagga Turkidaba ugu dalabka badan, taas oo ku cadeeyay in ay ka mid tahay sababaha ay ardaydu inay laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye xagga quality jaamacadda Aydin. dabcan ardayda daawanaya ku jiraan arday jaamacadda dhigato qaybta community ugu soo qori karaan ama xagga videoga hadhow comment ahaan way ugu dhiiba karaan. jaamacaddu waa
ma ahan jaamacad in la baaso ay adag tahay waayo ardada u shaqeeyaan wixii ay qabteen wax mararka qaar xitaa imtixaanka la weydiin karaa ardayga wixii wax ka agdhow si maskaxdiisa oo u shiilo oo ardayga uusan u noqon inta wax soo xifdiyey haddana wixii qoray oo copy paste طبعا way jiraan jaamacado lagu doorto fureedkooda iyo adoon kusoo dhigtooda saas aan ku baastay aydin jaamacadaas maahan sababta waalid jaamacada aydin طبعا waa jaamacad soo tali karo ardayga baahan marka su'aal Mr. Raheel, do you accept transfer students? Because there are some students who want to come from another university to your university. So do you accept transfer students? Yes, we do offer transfer programs as well. Like for example, the students who are studying in different university or in different country, for example, they can also apply to the university, but there is some different criteria for them. When they apply as a new student, for example, because when we evaluate the document, we don't evaluate the document according to the education that they got from the other university. We evaluate the documents according to the high school of the student, or if they want to transfer for the master's degree program or PhD, we evaluate according to the last degree program of them, so not ongoing studies. So yes, we take the application, we do evaluate, and once everything is fine, there is no problem with the documents, we give the offer letter to the students, and the student come over here to finalize the registration. So during finalizing the registration, the student write a letter. He needs or she needs to write a letter to the dean of the department, which department he or she wants to transfer, and she will go and submit the letter with the transcript of the university that he was or she was studying. And there is a committee, basically there is a committee. They collect all the documents for transfer students all over the programs, and then they take few days, and then they announce like which student will be starting from which year or which semester or which level. So this is the criteria for transfer students, but definitely we do accept transfer students. Okay. Sidoo sheegay ardada way aqbalaan, laakiin jaamacadaha kuma jirto aydin ardayga markuu dokumentiga soo diro inta fiiriya dhaho adiga bedelka ku qaadanayna iyo kuma qaadanayno. Ardayga bedelka waa inuu riski qaato oo si caadi ah u diiwaan gasho, hadhowna jaamacadda committeegeeda inta fariistaan ama guddigeeda inta fariistaan go'aan laga qaado. laga yaabo markaas in casharada qaar laga go'aanka soo baxo adoon lacag shubay aydin kuma jirto loo xaray karo. Midda kale maadaama bedel ay tahay waxaan rabaa jaamacadaha Turkiga gudihiisa ka bedelayso taas waa muhiim ayna keentay darajadaadu waa inay laba ka biraz yoğunluktan dolayı işlemeleri laga yaabaa bana yazarsa daha uygun var. Mr. Raheel, thank you very much. Ben teşekkür ederim. And the discount scholarship, something like this. Can you make an overview about the fees of the university? Okay, so let me tell you one main point for Istanbul Aydin University. Until last year, we were having a tuition fee, a general tuition fee for international students, and this time we made a discount, a special discount for all the international students, almost up to $1,500 per year. We made the discount for in the tuition fee. So different programs have different tuition fee structure. So I will not go into too much details. You have the link, and you can go and visit over there. For scholarship, initially we don't offer any scholarship because we are already giving, as I told you, discounted fee from this year.
and hopefully we will continue this kind of advantages for the international students, definitely. But if you talk about a special scholarship, like as a topic, a student who get registered and who starts his studies after 1 year of their education, they can apply for merit-based scholarship. So how it works, 1 year they maintain their CGPA, and after maintaining their CGPA, they are eligible to apply for the scholarship. But the scholarship had different criteria. For example, even if it is merit-based scholarship, the committee who decides about the scholarship for the student, they check students' background, like for example, his CGPA, his social activities, for example, reference letters for the from the teachers, how he is good behaving, and extracurricular activities if he is participating. So that all overall it collects as a advantage for the student, and then he can apply. And definitely there are many students, they are getting scholarships merit based every year. Thank you very much. Su'aashaan weydiiyey waxay ahayd qiimaha jaamacadda iyo scholarship-yada jaamacaddu ay bixiso. Jaamacadda sida uu sheegay horta scholarship toosa oo ardayga hadda loo sheegi karo qiimo dhimis ahayn ma bixiso. Qiimo dhimistana inta badan shirkadaha iyo dadka la shaqeeya ay u samaysaa, laakiin ardayga toos jaamacadda u tagana dabcan qiimo dhimis inuu ka helo ayadana waa laga yaabaa, laakiin waxaa wanaagsan in aad shirkad u sii marto, markaas adiga kaa caawin karto in qiimo dhimis ay kaaga samayso jaamacadda iyo wixii kaloo discount xaqa u leedahay kaaga soo qaadi karto. Sidoo kale wuxuu sheegay scholarship-ka ardada inay siiyaan markii jaamacadda ay hal sano dhameeyaan kadib, haddii ardaygu uu arday dadaala yahay sida jaamacadaha kale ay hore u sheegeen oo kale, in uu warqad qoranayo haddii la fiiriyo ardaygaas oo reference macallimiintiisa uu fiican yahay. Sidoo kale ay fiican tahay muxuu ahaa dhaqankiisa jaamacadda gudaheeda iyo natiijadiisaba ay fiican tahana laga yaabo inuu saas scholarship ku helo. Laakiin scholarship kale oo sida jaamacadaha kale ay ku dhawaaqaan oo kale jaamacadda Istanbul Aydin ma lahan nasiib xumo. Qiimaha jaamacadda waxaad ka heli kartiin linkiga hadda videogan aad daawanaysaan, waxaad ka heli kartiin haddaad ku dhufataan dhammaan maadooyinka heeso iyo qiimahooda halkaas ayaad ka heli kartiin. Dabcan sanadkii hore qiimihiisa iyo sanadkan qiimaha isbedel weyn ayaa ku dhacay, sanadkan kor ayaa qiimahooda usii dhaceen maadaama jaamacadda quality-geedii oo kor usii socdo. Qiimahoodana waxay rabaan inay revision ku sameeyaan oo ay eegaan jaamacadaha quality-ga oo kale qiimahooda kor loo soo qaadaan. Marka sanadkan waxaa lagu dhigtaa baashka waa $5,000 waa luqadda Ingiliishka hadda wax ku dhiganayso. Haddii aad wax ku dhiganayso luqadda Turkishkana waa $4,000, halka medicine-ka ay ka tahay $22,000. Masterkeedana $5,000 ilaa $6,000 inta u dhexeyso ayaa aydan ku dhigtaa. Website-kan aad booqataan ama nala soo xiriirtaan dabcan waa idinka inaad xogta jaamacadda idinla wadaagto. Master Raheel, do you have sibling discount? Yes, we do have. And also cash payment discount. Because some Yes. students Yes. There was one more thing I skipped actually, that we are offering payment or the tuition fee into installments. So up to 4 installment, student can pay their tuition fee. So we just try to not to put too much burden on the student, because we know that economical condition all over the world is not that much good. So we made this option for installments for our international students. Yes, we do have sibling discounts as well as advance payment discount. For example, up to 10% we do have. So for example, if you are going to study, let's suppose medicine or dentistry or pilot, so you have handsome discount, you will have a 10%, because like as an Istanbul Aydin University, we all the time we think about our international students, like how they are, because they are leaving their family, their home, they are coming over here, and their parents especially, they are working hard to make them study. So yes, that's why we do offer such kind of discounts for students to make their how can I say, the people who are supporting them financially, to make it easy for them. Yes. Thank you very much.
su'aashaan weydiiyey waxay ahayd walaalaha dhiskoon ma leeyihiin dabcan way leeyihiin soo sheegay ardayga hal mar lacagta shubana asagana dhiskoon waa uu leeyahay boqolkiiba 5 ilaa iyo boqolkiiba 10 inta u dhaxayso ayay dhiskoon u sameeyaan walaalaha iyo ardayga hal mar jaamacadda lacag ku shubo sidoo kale waxa uu sheegay oo aan la firkay aan hilmaamo inaan sheego Aydin waa jaamacadda kaliya waddanka Turkiga 207 jaamacad ku taala ayaan soo sheegay waa jaamacadda kaliya ardayga u samayso 4 installment ama 4 jeer lacagta inuu kala shubo dabcan Turkiga ama hal jeer la qaataa ama 2 jeer lacag la qaataa laakiin Aydin waxay ku leedahay lacagta jaamacadda waxa aad shubi kartaa 4 jeer ayaad kala shubi kartaa ayay ku leedahay meeshii sida jaamacada kale hal mar ama 2 mar aad shubi lahayd taas oo runtii ardayda u fiican marka taasna ardayda inay ogaadaan markay ay jaamacadda dooranayaan dabcan aad iyo aad ayaan ula talin lahaa do you have dormitory for international students? Yes, we do have dormitories for international students, but unfortunately, right now we don't have dormitory for boys students, for male students, but we do have for girls. And the dormitory, there might be Mr. Abdul Karim. He will share the link of the dormitory as well. Yeah. That if you will see, you will understand it as for almost 5-star dormitory we do have with all the facilities, and we're very classic, very beautiful dormitory, if I say. For boys, we are working on that, but until now there is no option for boys hostels. All the details about the prices, about the fee structure for dormitory, you can find it on the link that Mr. Abdul Karim will share with you. For boys, we do have such kind of options. For example, there are some hostels near by the university, even like 2 minutes walk from the university gate. So if once a student comes over here, we guide them, and they can visit those hostels, and they can ask from them if they have a space. Definitely they can go for that. Thank you very much. deegaanka oo ardayda inta badan ay soo weydiiyaana waan weydiiyey wuxuuna ugu jawaabay in aysan haynin Aydin deegaanka wiilasha ma hayaan kaliya waxay hayaan deegaanka gabdhaha dabcan deegaanka gabdhaha jaamacadda ay haysana dabcan waa qaali oo wuxuu la tartamaa qiimaha jaamacadda ay u tartamaa laakiin waxay hayaan runtii deegaan aad moodo sida hoteelka oo kale linkigoodana tiimkana ayaa idin soo diri doona haddii qaybta commentiga oo kale ama si toos ah la soo xiriirtaan nambarada hoos idinkaga muuqda ayaga ayaa idin soo wadaagi doono laakiin waxay hayaan oo kaliya deegaanka gabdhaha oo jaamacaddu ma hayso deegaanka wiilasha waxaa jiro yurtooyin fara badan ama dormis fara badan oo jaamacadda ku hareereysan oo wiilashuna hadday u baahan yihiin booska heli karaan inkasta oo aniga aan kula taliyo ardayda inay guri kireystaan hadday suurtagal tahay oo aysan jaamacadda degin dabcan sanadka koowaad jaamacadda inaad tiyada degto waxaa ka wanaagsan mid banaanka inaad degto marba hadda ayuusa degeyso sababtaa midka jaamacaddu waa qaali xaqiiqda marka laga hadlo waa qaali ka banaanka meel hadda ku heli karto $100 ka jaamacadda waa $300 idinka kulay dareemi doono marka haddii yuurta aad degeyso kuwa kale ayaa idin koonta lahaa ma ahan kaliya jaamacaddan dhammaan jaamacadaha oo dhan yuurtooyinkooda waa ka wada qaali saas awgeed kuwa banaanka ayaa ka wanaagsan Aydinna kuwa badan ayaa ku hareereysan haddii aad xafiiskana ka xariisataana anaga ayaa idinka caawi doono ama guri ha noqoto ama sidoo kale deegaan ha noqoto Mr. Raheel, as you know, to get practice before you finish or to get practical education is very important. So do you offer practical education or just theory education? I mean, will a student get a time to make internship before he finishes the university or something like this? Yes, especially for undergraduate students, we have a specific mandatory course for as internship. So in that course, they have to take internship. They have to do internship. Those internship can be found within the university as well as outside the university with different in different companies or fields or sectors. Theoretical is at one place, but as I told you in the beginning, that we are trying to make students ready to go to their professional life. So we are at the same time not giving only education, but grooming them as well. So we have, like, for example, placement center in our university. If a student will come to the university and there is a block
where there is a placement center for international students. They can go over there, they can submit their CV over there. And if there is some companies, because you know that Aydin University is one of the biggest name in Turkey, so there are companies, they are asking for graduates or students for internship for their company. So in that case, student CV is if it matches with the requirement of the company, our university recommend those students to the companies, and they contact them, and like in that way students are doing their internships over here. Thank you very much. Su'aashan waa su'aal muhiim ah ardaydu intaysan jaamacadda ka qalin jibin ma helaan internship ama tababar inay qaataan maaday rabaan ha dhigtaan soo sheegay waxaa jiro tababar khasab ah oo jaamacaddu ay ardada u dirto oo ah inay soo shaqeeyaan muddo si ay jaamacadda uga qalin jibiyaan taas oo ardayga siinaysa khibrad intuusan jaamacadda ka qalin jibin aydina waxay heshiis kula jirtaa dabcan turkiga jaamacadaha yar oo dhifka ku jirta oo heshiis kula jiro numberka jaamacada kaga wanaagsan way jiraan xagga internshipka marka laga hadlayo laakiin aydin jaamacadaha hogaaminaya ee ku jirta in ay aadaan muxuu ahaa internship ama tababar ay aadaan intaysan jaamacadda ka qalin jibin Mr. Raheel, thank you very much. You already answered all the most important questions, but I have one last question that I want to ask you before you leave us. As you know, most of our students, they are asking us Erasmus and exchange program. They want to see Europe. So you offer something like this. Yes, I was just waiting for this question as well. If you would not ask, I would say by myself actually. Yes, we do have Erasmus program. Almost like around 82 countries. We have bilateral agreements with around 450 universities in European country. So if a student is studying, let's suppose, just an example, if a student is studying bachelor's degree business administration, he can go to any university that we have agreement and they are offering business administration. They can go for their 1 semester or maximum 2 semesters. They can study over there and they can come back and finalize their degree over here. So what is the benefit of Erasmus? Basically, not only as you said that going to the Europe to see the Europe, not only that perspective, but exposure is very important. Once student, like for example, let's suppose like everyone can get their education in their own country as well. There is no problem, but the exposure that you get outside the country, you cannot get anyhow in your own country. Never ever, because you are not seeing the international people, you are not seeing or maybe you are not seeing too many international people. So you learn a lot from the internationalization. So once you have already got one exposure by coming to Turkey, then you have another exposure by going to Europe. So it is very beneficial for all the international students, by the way, that they go over there. There is cultural exchange, the programs, as well as they do exchange their languages, their culture. So they learn a lot. Plus, there are many opportunities all as well when they go to different countries. They create because every country has their own potential. Right. So once they come to Turkey, they have potential, and especially for Somalian students, I'm very proud that when they come over here, they learn the language very fast, and it is one of the key point for them, because they are fast learner. So if they go for Europe as well, definitely they have different languages in their hand, so they can find some good opportunities as well during their studies as well. So, but definitely the proper way, the right way is this, that your student comes and to the Aydin University, for example, they study over here for 1 year, and after 1 year, according to the CGPA, they apply for Erasmus programs. And once they go for Erasmus program, let's suppose that the correct way I'm talking about, if they have any opportunity, okay, keep it, come back, finalize your degree, and then go for the opportunities. So by this way, you are not making your country name bad as well as the university name, and you are a professional. As a professional, it suits to go through the proper channel. So we have financially supported program, Erasmus, like for example, university is supporting,
all the expenses and everything, as well as in some cases, yes, because as I told you, there is a merit based, there is self-finance. So self-finance also we do have. So we have different options for Erasmus programs. Thank you very much. You really answered the question very well. سؤال we do have جامعة Erasmus ما leedahay haddii aan soo koobo waqtiga oo dhamaada awgeed jaamacaddu Erasmus waxay leedahay exchange programka ardayga dhahayo waxa rabaa Europe inaan 6 bilood ama sidoo kale 12 bilood ama hal sano aan soo joogaan rabaa oo aan jaamacad ku soo dhigto ma ahan aan iska soo daawado inaan jaamacad ku soo dhigtaan rabaa dhahayo jaamacadda Aydin waxay ku haysaa jaamacadaha ugu badan jaamacad ay heshiis kula jirto 400 jaamacad ka badan ay heshiis kula jirtaa jaamacadda Aydin dabcan website-keeda gashin wadan kasta oo heshiis kula jiraan iyo jaamacadda heshiis kula jiraan waad arki doontiin waxa laga yaabaa wadamada qaar inaan baasaboor Soomaaliga laga aqbalin laakiin Europe intooda badan jaamacaddu waa ay ku diri kartaa oo way jiraan arday Soomaaliyeed oo ka diyaariyo Erasmus programkeeda ka diyaariyo Muhammad Raheel, thank you very much for joining with us today. What's your final message to our students because the time is running? Thank you. First of all, not first of all, basically in the end, I would like to say thanks to Ask Uni, to you, Mr. Abdul Karim, and your whole team to organize such a platform to inform the students with all details, because already students are in their own country and they cannot come right now over here, but at least they can get the information far away. The last message for the students is as always, last time also I said that education is very important thing. Without education you cannot grow yourself, and the right place, the right university, choosing the right place and the right university is in your hand. So you have all the information now. Ball is in your court. Either you where you see yourself after 5 years or 10 years, for example. So this is my last advice for all the students that choose wisely. Also, we have to remind people that the academic calendar is of Istanbul Aydin University is clear. I think it's now 20. When the course will start? It is starting from 26th of September. So if students who are watching us, they are already got registered, please try to reach over here before 26, like 21 and 22, there will be orientation program. You should attend that program. It is very informative, and you will have all the information regarding your studies, your residence permit and everything in this orientation program. Thank you very much. One question comes from one of our students that want to ask. Please. Do you have information technology in your university? We do have information technology. As I told you that we recently opened the new programs. It is one of those programs. Okay, thank you very much. Mr. Raheel, I would like to thank you for joining our program today. So thank you very much and see you soon. See you. Take care of yourself and have a very nice day. Thank you, everyone. gudoomiye Raheel oo uga mahadcelinayna barnaamijka uu igala qayb qaatay oo maanta aan ku weydiinay su'aalaha la xiriira jaamacadda Istanbul Aydin dabcan waxay waajiri karaan su'aalaha aanan weydiinin ama anaga aan ugu soo dhicin oo adinka markaas idinku soo dhacay waxaad qaybta commentiga ayaad inoogu soo qori kartiin tiimkeena ayaa idinkaga soo jawaabi doona ama haddii kale si toos ah ayaad nambarada hooska idinkaga muuqdo iyo sidoo kale website-keena intaad gashaan toos inala soo xiriiri kartaan tiimkeena waxay idinka caawi doonaan adinka oo bixin wax lacag application ama wax lacag commission in jaamacadda Istanbul Aydin aad iska diiwaan gelisaan sidoo kale intuusan barnaamijka bixin sida uu sheegay Muhammad Raheel jaamacadda waxa ay bilaaban doontaa sanad dugsiyeedka 2022-2023 26 bisha sagaalaad ay bilaabanee 22kana orientation ayaa jiro oo ardada ayaa campuska jaamacadda la tusi doonaa oo tour loo sameyn doonaa saas aaweed waqti badan ma harin almost 20 biri ayaa ka hartay in jaamacaddu ay bilaabato ardada u baahan marka inay dhigtaan waxaan leenahay degdeg nagula soo xiriira aan idinka caawino inaad Aydin wax ku barataan kaliya ma aha wax xirmaya jaamacadda Aydin sidoo kale jaamacadaha kalena almost way wada xirmayaan ayagana waxay wada bilaabanayaan bisha sagaalaad ilaa iyo bisha 10aad bilowgeeda laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye in maadooyinka muhiimka ah ay sii xirmayaan marka haddii dokumentiga xataa kala dhiman yahay jaamacaduhu ardada fursad waxay siinayaan ah in uu ardaygu dokumentigiisa dib ka soo dhameystira karo marka shahaadadii aan sugaa shahaadadan ay tasdiiqsaneen kan hadhiin wixii aad haysato soo dir dabcan waa haddii aad Turkiga joogto haddii banaanka aad joogto oo aad shahaado haysan dabcan ma imaan kartid waa inaad visa soo xareysato marka taasna inaan si khaldan wax idinkugu sheego ma rabo ardayga Turkiga joogo
oo aan shahaado haysan oo shahaadadu ay ka maqan tahay caddayn haysto inuu shahaado sugaayo kaas unba jaamacad iska diiwaangeli karo laakiin arday dalkii joogo ama wadankuu joogo aan shahaadadiisii soo baxaynin inuu hadda yiraahdo macnaha wuxuu ahaa waxaa askunia waxay dhahday shahaada la'aan waa la isdiiwaangeli karaa dabcan xog khaldan in aan siinay ay noqone marka waxaan rabaa ardada turkiga joogo ama joogo wadan aan fiisa looga baahnayn oo degdeg ku turkiga ku imaan karo waxaan leenahay kasoo gaara diiwaangelinta jaamacadaha sidoo kale video aan ku sharxayno jaamacad kasta iyo xilliga bilaabanaysana caawa waxaan soo gelin doonaa youtube-keena saas aawood inaad youtube-ka nagala socotaan oo subscribe aa inoo dhahdaana ha hilmaaminina intaasna maanta waxaa noogu eg barnaamijkeenii jaamacadda Istanbul Aydin University aan ku martigelinay talaadada soo socoto inta aan jaamacad kale oo tan lamid ah aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay aniga oo ah Cabdikariin iyo tiimkeena Askuni Komba isma dhaafno waa inoo barnaamij kale